Ngawuthatha le thuba leli nginivusele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Noma ngabe ngikuphi la ubukele khona, lo munye ungibukele ku-YouTube, lo munye ungibukele lapha nalapha. La ubukele khona nje le nshumayelo lena ngiyakuvusela egameni lenkosi. Ngisesenguye ebhekisisa ngisizwe ngakaMashaya sifongo sami. Ngakhona ekhaya Free Gospel Mission egameni lenkosi. Siyamthanda Jesu lo wafa waphinde wavuka efela ntono tethu. Unemandla namhla akaguquki kusenguye lo nkulunkulu wasemandulo longehlulwa ilotho egameni lika Jesu Kristu. Namhla ikakhulu ngifuna ukukhuluma nemuntu lomusha, umuntu lomusha, ngabe umuntu lomusha losinzisiwe, ngabe umuntu lomusha longakasinziswa, but ikakhulu ngifuna ukukhuluma nemuntu lomusha in the name of Jesus Christ. Sometimes it happens ukuthi umuntu angabe umuntu lomusha but abe sekavela kumakoti but ase lesigaba sakhe sithi kusemuntu lomusha. Ngikhuluma nabantu abakanjalo la kubantu labasha ngekukhula kwabo ngeminyaka yabo egameni lika Jesu, because lengikhuluma ngakho namhla ku-apply kakhulu kumuntu lomusha in the name of Jesus Christ. Umuntu lomusha nje ngifuna ukukhuluma naye namhla, ngabe umakoti, ngabe insizwa esenza, ngabe umbabe losenza kushada, ngifuna ukukhulumisana nawe umuntu lomusha namhla. Mhlawumbe laba bathu confuse ukuthi yini imfana waMashaya lona akhulume ngebantu labasha but abe afaka bobaba ekhathi, afaka bomakoti ekhathi. No, ngikhulumela labantu labasha labakulethi igaba de ukuthi okay umuntu lomusha but yena sothethe kodwa umuntu lomusha ngekhula kwakhe nje ngeminyaka yakhe nangemtimba wakhe nangabo konke nje usemuntu lomusha. So ngifuna ukukhuluma nebantu labasha namhla egameni lika Jesu Kristu. Mhlawumbe labanye kulabanye kutabe confusion, banga understand ukuthi ngisho ukuthini nangithi nangifaka bosikoni bethu nabo mnakethu labasanza kushada ngoba umbanzakanye nayo yonke le youth. Ngicabanga ukuthi into understandeka sisaqhubeka sisakhulumisa lona nalive la uNkulunkulu kulesuka namhla. Ngikhuluma ne-youth egameni lenkosi. Nami ngingumuntu lomusha ngesaba Jesu yena lo wangifela eCalvary, futhi ngidimisele ukuqhubeka ngibe ngokwethembekile kuye egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazareth. Because lokwethembeka akusiko lokwethembeka nje nawe phambi kwemfundisi, akusiko lokwethembeka nawe phambi kwabatali bakho, but our God kude la kangekho khona. So nawe into wethembeka nje funa wethembeke phambi kwaNkulunkulu. Kusho ukuthi nawumbane esikolweni uyethembeka because our God ukhona esikolweni sakho. Nawusemsebenzini ethembeka our God ukhona emsebenzini wakho. Noma ngabe ngikuphi la ukhona khona, remain faithful before your God in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ngidawucela umuntu lomusha sifunze kafishane level lenkosi namhla. Sitalifunza encwadini ya Jeremiah chapter 18, sitalifunza verse 6. La kufunzeka kanje khona, awu wena ndlu yaka-Israyeli, ngingeda yini kini nje ngaloko kwenda lo mbumbi, kusho simakathe njengele bomba etandleni tembumbi, ninjalo nani esandleni sami ninendlu yaka-Israyeli. Thank you Jesus for your word. Siyalemukela Nkosi njengoba njalo siyakholwa Nkosi ukuthi ufuna kusakha, ufuna kusiphilisa, ufuna kusibumba ngalo in the name of Jesus Christ of Nazareth. Siyabonga bazalwane ekakhulu ukuthi nje namhlanje ngikhuluma nomuntu lomusha and abantu labasha abawathanda kakhulu ama social networks. So njengoba sikhuluma lana ngiyakholelwa ukuthi abantu labasha abaningi lababukelako la kuloko lesikhulumako baningi nabatangilalela than kube ngikhuluma eredweni, abantu abanqane abatangilalela eredweni than nabantu labatangilalela la abangilalela khona right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. So umuntu lomusha ngiyacela ukuthi sikuvisise na uNkulunkulu la kafuna kukusho namuhla egameni lika Jesu. Ngidaba emfishane nje basi lokho ngicela ukwemukele kube njengoba kunjalo ukwemukele manje kwenteke lokho uNkulunkulu afuna ukusho empilweni yakho. Ungagcine kufa basi ngiyacela ukuthi wende na kuNkulunkulu la kutshela kona today in the name of Jesus Christ of Nazareth. So lana sifunza ngaJeremiah. Lo Jeremiah lona kwayena ubito uNkulunkulu ebusheni bakhe, wangabelieve waqale wangemukela ukuthi inkosi ingamsebenzisa
wasuke wanaka umnyaka wakhe wanaka umtimba wakhe wathi bona ukuthi usemncane ukuthi angende umsebenzi kaNkulunkulu but iyangichaza uNkulunkulu ufike usiku uJeremiya ungesabi Jeremiya ngitawube nawe so mflomusha mhlambe lo munye wenda imisebenzi sithe esonveni uyayenda labanye abantu bahle bamgceka ungakunaki ukugceka but wena khola ukuthi noma bangangigceka lokubalekile ukuthi I am not alone I am with God ungesabi nawe naNkulunkulu labanye bamfla basha kuyendeka basoshumayela bamise emathende emetindzaweni sithe bese bayafika bomadala bamfla abadala bafike bathi yemfana mina ngede ngathi abafana abancane ngevangeli siye sinakushula bogogo bani bomkhulu bani bobabe bani hayi nini ngathi lutho nje labanye abantu abasha bathi kanti sebadedele emuva bese besaba ukuthi into athi ngiyakhuluma bangamukeli bamfla abadala bathi hayi akusiwo kwethu sesebancane no ungesabi uNkulunkulu unawe na usethe emsebeni yonke lwentela uNkulunkulu ungabokwesaba ubokwathi ukuthi God is with you all the time na umsebenela awukho wetfana unaye and usebenela yena uya kuye usuka kuye olomzala wethu so ungesabi na uhamba unaNkulunkulu ungesabi nawe lemsebenzi yakhe because uswimo wena bambamba but usuke kunguye uNkulunkulu asebenzisa wena ekwenteni imisebenzi yakhe so fear not labanye bantu abasha uNkulunkulu baphathisile babaphathisa info letinkulu kakhulu labanye baphathisile basababe bafundzise labanye bosabaye boprofeta labanye bosabaye bovangela abashumayela but bahledi naletipho tabo sizathu bayesaba besaba kusibamla abazala ngeke bemukele besaba kusibandla ngeke lemukele ni frame message letawukhamba kumuntu lomdzala hayi umuntu lomusha hayi umuntu omncane so badedela ekuvale hayi ngoba kunjani bayesaba bavinjwa kuleminyaka yawo besaba kusibandla abazala bataba ngeke bevele ukuthi unakhuluma bona ngoba babantwana abancane so labanye ndima bavele bavinjwe kwesaba ngabe namhla wena imisebenzi emkhulu uNkulunkulu ngebafuna abasha basemabandleni base ngesibafuna abasha bayesaba badedele emuva kunebaprofeti bafuna abasha abakhona bayesaba ukuthi avele abafuna abasha ngoba besaba kusibafuna abasha batawuthini na uNkulunkulu nakamthuma lo muntu bese uthi hayi lokho mhlambe nabantu wakungakebani nabantu wakungakebani kungalunga mina ngisemncane for such thing no uNkulunkulu nakanawe do it because awutendeni wena but ukwendiswa uNkulunkulu ucontrolwa uNkulunkulu uholwa uNkulunkulu nalo Jeremiya lesifunza ngaye la sifunze khona ukuthi waholwa moya longcwele waholwa ngusimakathe wamholela endlini yempumbi thank you Jesus uthi nalefika ke Jeremiya lapha lisilif lenkosi wakhanza lo mbumbi abumba ibhida ngesonvo asebenzisa isonvo but asabumba lembhida yathi nayiphuma yaphihlikela lana esandleni sakhe lophindze kumkhase ngalombumbi lithi leBhayibheli waqhubeka futhi lo mbumbi wabumba until kwabe shape la ayifunako egameni likaJesu le shape lakabumba lo mbumbi yaphuma kwabe ngiyo at first but the same shape bese iphumile yaphihlika ayiphihlike la ngaphansi but yaphihlikela esandleni salombumbi waphinza waqhubeka lo mbumbi wangagive up wayibumba le shape yakhe wayibumba mhlambe lembhida bekayibumba yabe kunoku lakufunako yabe seyiyema yabe kunoku lakafunako in the name of Jesus Christ of Nazareth ifanza ukusho namhlanje uVlomusha bothi uNkulunkulu nakadala umuntu lomusha uNkulunkulu nakadala umuntu bekadala his worshipper bekangadala isigebengu bekangadala umqambi manga bekangadala ihlebi bekangadala umjoli bekangadala noma ngabekini lokubi basi bekadala his worshipper nawo uNkulunkulu bekadala nakadala umuntu yes kuyendeka nje ukuthi siyashumayela kumele vele sishumayele kuyendeka siyahlabela kumele vele sihlabele basi when God created us people bekadala thina kube simdumise bekadala kumdumisa in the name of Jesus bekadala thina kusibe bamfuna batawudumisa something to worship him in the name of Jesus Christ of Nazareth kodwa la kube sekwendeka kanje asilomuntu usenadali kweNkulunkulu ubone nje noma sekubelekwa ekhaya noma ubelekwa mama wakho noma ekhaya nasekabelekiwe umfana ekhaya kuye kukhulunywe ukuthi habo mashaya siyabonga nesitayele insizwa
Esiyabonga bomashaya kutholakala imvombi lemhlophe letsepha. Kube mnanzi kube njeya ekhaya kunemfulo omusha lofikile. Angeke uve labatali bathi ngayitala ingwadla. Ngasitala sigebengu. Ngamtala umgqibezi wemithi. No, bonke labantu bathi usinababina kunemfanelo nemfulo omusha ekhaya. Ngulobuhle lokufikile ekhaya. Abaqabangela usinalokubi longende. Kuyinto kade same baby lombelekile. Ukhaze kusibufa kwakho ufise kusigwazwe nguwe wafa wena. Kanti ngesikhathi wabelekwa wajabula ukuthi ngayitala insizwa madoda. Kanti kube bewathi ukuthi ngamdala umbulali wami. Amen. Enkosi sebekisangela mhlawumbe labanye batathizeka ngandlela thide. Basi ngicintanga lokuchaza ukuthi ngesikhathi ubeleka wena bobelekela ukuthi udumise kubotela ukuthi udumisa uNkulunkulu. Kude lokubi uNkulunkulu bekagathile kuwe ngesikhathi ubelekwa noma nakakudala kude bekagathile kuwe lokubi kuthi kwenteke. Basi ngekhula kwakho noma uyenteka athi sekakhulile asinakathi mhlawumbe 2 years bese uyafika Devil afika phishite impilo yakho. Ukhumbule ukuthi lembita iyaphishika etandleni tembumbi. Asilumfana akathi 2 years afike Devil ayiphishite impilo yakho. Ayiphishite kanjani? Uve lo mfana kuqambe aqala umfana aqambe manje ekhaya seyiphishikile le shape yaNkulunkulu seyiphishikile manje sikayiqambe manje sofikile Devil wayiphishita ngemanga. Master Jesus. So, nakwendeke kanjalo utawufike nomunye sekakhulile afike esigabeni sekukhula aseka-teenager. Nakefika lapho kufike kwaDevil kumphihite nomoya wenjolo. Kufike kwaDevil kumphihite nomoya wengwayi. Kufike kwaDevil kumphihite nomoya wetshwala. Uphihite uDevil awubulala lebushape lakudalile uNkulunkulu labo. Awubulala le shape leyakhiwe uNkulunkulu. But solo lokwendeke esandleni saNkulunkulu. Uma seNkulunkulu etshaka bombumba awufuni ukulalela isandla sakhe uyaphishika. Lokho ukukhuluma namhlanje noma ubutamkhulu ukuthi enkulu uqale nini ungasatshwala utawusemkhulu ngana 15 years ngana 17 years akusimo bonke abantu asingena 47 years ngana bonke letinto tibehlele ebusheni. So kule mpilo yebusha kunemndaba yema youthful lust. Ebusheni umuntu ubuswa, most of people babuswa bagqilatwa dinganuko tabo tebusha. Bagqilatwa dinganuko tebusha. Most of people ngisho ephakasi emabandleni kunebantu abagqilatwako bagqilatwa dinganuko tebusha. Akhuke lo mfo omusha asindisiwe basafika ebusheni fika kwaDevil umbhidlite ngemama. Kufika kwaDevil umbhidlite ngemjolo. Kulesikhathi isikhathi kusebenhlungu umkhazi kusinomflo omusha uyaphatheka kuwo konke ama-activities zasolveni ema-honor prayers ahlelwa nguye uhlashumela na-praise team nguye uyasebenza emadleni but bese kuyafika kwaDevil kumphihite kanjolo. Lo mina ukhathi ukuthi bafundise sibazamsebenzisa wathi no sotawushumela lemandla yabo uphile wena but bese kuyafika kwaDevil kumphihite namanga kumphihite kanjolo. Kuphele ngempilo yakhe. Kulesinye isikhathi njengoba ukhuluma namhlanje kusene kwenteka lo munye vele ubhizi yashumayela ubhizi yahlabelela basi uphithitiwe uDevil wamphithita kanjolo. Uphithitiwe uDevil wamphithita ngentshwala. So uyafisa kuphuma kulo grada uDevil ngale ngane kuyekunatha basi akakhoni. Uyafuna kuphuma ekugradeni uDevil ngale ngane yelgwayi akakhoni. Uyafuna kuphuma ekugradeni uDevil ngale ngane yemjolo akakhoni. Uba siyezana akakhoni. Ukhange kusitsho bafundisa amakhono abathi usomflo omshalo wena tonke letika but iyafihla. Kanti umflo omshalo kuyamudla levo. Nalo ikhambi. Angeke uphunyule kulethi inkantolo tebusha. Uphunyuliswe ukuthi utalwa from a Christian family. Angeke uphunyule kulethi inkantolo tebusha. Uphunyuliswe ukuthi utala ngumkhokheli, utala ngumfundisi, utala ngibishop, utala ngumpastor. Basi kuye lokuthi ukhululeke kuthi wena ukhethe Jesu ngalokuphelele angene empilweni yakho. Umemukele angene la kuwe ngalokuphelele. Kwase kwangena yena utawufike abuse lo mtimba wakho ungasabuswa inyama but ubuswe umoya ubuswe nguye ucontrole nguye utawufika besimakathe overcome le nkanuko yebusha lempusaka umvlomusha. Because as I'm speaking right now vele bakhona lama business basondele bentabona but kunenkanuko thite
lemhluphako kufikele kwaDevil kwamphifida nje. Lo munye ufikele lapsheni wabe active kakhulu vele asizisiwe ngalokuphelele angendi lutho angagladwa dingalo kwentinte kushayita ngaleta bas ayithembeke nje kuNkulunkulu babe sekefika nje kwaDevil kwamshaya phansi kwamshaya ngemjolo nje kwamshaya ngeligwayi nje kwaphela ngempilo yakhe. Lo munye sogifabile akasaqabanga ukuthi sengaguquka lempilo yakhe ibuyele back to God uthi uNkulunkulu namuhla bengenze kube njengombumbi na. Namuhla msele uyiphupha kabusha impilo yakho. Awunanzaba ukuthi iphihlike kangakanani. Awunanzaba ukuthi Devil iphihlite ngani. Lo munye iphihlitiwe uyaphihlita nemanga. Lo munye iphihlitiwe uyaphihlita nemjolo. Lo munye iphihlitiwe uyaphihlita ngeligwayi. Lo munye iphihlitiwe uyaphihlita netshwala. Lo munye iphihlitiwe impilo yakhe yaphihlita ngokusela. Uthi uNkulunkulu namuhla bengenze kuwe yini njengalombumbi na. Hiyende kakhuluma na Israel but today engasukhuluma nawe as an individual. Uthi bengenze kuwe yini ebhekisisa njengalombumbi. Bengenze kuwe sakhiwo njengalombumbi. Bengenze kuwe saphulo njengalombumbi. Ngivumele ngipumpe kabusha impilo yakho. Awunanzaba kusihlupheka kangakanani lushushwa nguDevil ngetingane kotebusha. Ngivumele ngipumpe kabusha impilo yakho. Ngiyakhumbula Sawula bekahlupha uMakristu awagilada nakabona uMkristu ubona imfe yeshaka ubona imfo yekuthunjwa bas afike amaZulu athi bonakalisa kuwe. Akumanga umfundisi uzasinzise Paul. Akumanga ipresident uzasinzise kodwa kwadzilile amaZulu. Yashintsha impilo yaPaula. Washintsha even his name from Saul to Paul. Washintsha imsebenzi yakhe wangasahluphi emakristu kodwa washumayela emakristu. EmaJuda sabonile angethembi kahle ukuthi baba ngakugugukile Paula. Ngalento bekayela phambilini basikwadzilike amaZulu ayiphupha kabusha impilo yaPaula. Waqala Paul wasabulala emakristu but washumayela emakristu. In the name of Jesus. Live says live like simakathe so uthi ke Paul one day simakathe wamane wambabala neMusa. I wasn't worth it. Passing ababala neMusa. I wasn't worth it. Kodwa ngalandva ngamsendleleni eDamaseko ngiyawuthumba ngibulale emakristu kodwa simakathe wambabala neMusa ngawufanele. I wasn't worth it. Yabunjwa impilo yakhe esala lethemba lingasekho kuze angaguquka athembele kuNkulunkulu. Wabunjwa bekabhidlitiwe Sawula abhidlitwe nguDevil wamphidlita ngekuhlupha emakristu. Angathi namhla kusina Devil ubhidlite ngani kodwa Sawula wabuyiselwa kule shape bayifise amaZulu. Nawe namuhla God wants to mold your life again. God wants to mold your life again. Lo munye ngoyisiyamvile kahlala kabuhlungu endamsinisebenzi agithi esonveni asingayena yona lemsebenzi phatha ngikhululeki kunesono lesinhluphako. Uthi uNkulunkulu namuhla vuma kuthi akubuphe kabusha kusele kwenenga lasempilweni yakho kukhulume amaZulu akhuluma umbhekisisa namuhla athi amaZulu bengenze kuwe yesibani njengalombumbi mina abita legama lakho nganathi mhlawumbe uSipho athi amaZulu bengenze kuwe Sipho njengalombumbi na mhlawumbe uSibusiso athi amaZulu bengenze kuwe Sibusiso njengalombumbi na mhlawumbe umvusi athi amaZulu namuhla bengenze kuwe Vusi njengalombumbi na awunanzaba yevusi bese yaqhulathile Devil ukuphihlitile ngakanuko yemjolo ukuphihlitile ngenganuko yetshwala ukuphihlitile ngenganuko yeligwayi kodwa namuhla mina uNkulunkulu ngiyathi letha kuwe ngithi wena ngiyathi veta ngithi wena namuhla ngifuna ukupumpa impilo yakho. I want to mold your life again. I want to rewrite you today. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Vuma simakathe abhale kabusha impilo yakho. Vuma simakathe abuphe kabusha impilo yakho. Anganzaba ukuthi Devil bekamphihlihle ngaliphi indlela yiphi indlela. Pastor vuma kusimakathe ayibuphe kabusha lempilo yakho. Kusene kwenteke. Bengenze kuwe voice njengalombumbi na. Usike namhla uNkulunkulu ukhuluma nawe straight.
Kuthi bengenze kuye wena njengalompompi nami. I don't know your name. But sithatha as if God vele ukhuluma nawe and vele ukhuluma nawe. uNkulunkulu ufuna ukuyipumpa kabusha impilo yakho. Sewafa kushumayela uguilty. Kunesolo lesikuhlupha emoyeni wakho. Sewafa kuhlabela Christ kusewafa kuhlabela Christ imsisi. Uhlushwa sono thinte empilweni yakho. Uhlushwa ingane othinte empilweni yakho. Elifusi yakho hlulekisa. Ubaseza amaphuli wawo khona. Namuhla usiNkulunkulu ufuna ukuyipumpa kabusha impilo yakho. Khuyina umele uwelela mvumele sekangene nje kuwe. Ngalokuphelele tabe seyipumpa impilo yakho. Mvumele angene kuwe ngalokuphelele tabe seyipumpa impilo yakho. Kunento ngikholelwa kwa mina ngikholelwa ukuthi la unaJesu khona devil akana chance engena khona. La kuphela khona amazulu devil akana chance yokungena khona. Ngeke ngakhuluma leli bandla ngathi ngikhuluma about the significance of the presence of the shepherd. Ngesikhathi ukhola lo melusi linkentshane nangabe lo melusi elusetifo lenkentshane aliveli lentihle lentifu nje but likale libuke the presence of the shepherd lase khanza ukuthi lo melusi ukhona livele lidlwe lingangeni litihle tihlamahlame letifu because of the presence of the shepherd. So la kuwe utasina siyafika devil asitoshansa impilo yakho ngetingane othithe afike asinaka siyakuphela angaboni wena bone wembhesi inkantini yasezulwini afike dedele emuva ube lophephile ngaleyo ndlela ngakho kuze uphephe ngishinto ngathi asiyo uzodzinga ukuthi yesontweni kuhle kwala yesontweni ungalovi kuhle kwala kufakaza kuhle kwala kushumayela kuhle kwala kushuhlabelela basi bekubaluleke kwenka kuthathe lo Jesu angene la kuwe wembathiswe emazulu semhlabeni. Then devil angeke abe nechance yekwehlulekisa ngaleyo ndlela. Wena vuma kusiNkulunkulu akupumpe egameni lika Jesu. Angayipumpa kabusha lempilo yakho namhla. Ngeke usumfake la kuwe. Ubemukele Salimosi namhla ngabemukela ngalokuphelele mawungene uyipumpe yami impilo uyende ibe le shape lefise kuwe. Mold me your God. Mold me your God. Mold me your God. Ngifuna kube shape of your own desire. Sembonile ukuthi Nkosi ngekwami ngiyaphihika ngiphihika ngiteve ngendlela ehlukene. May you mold me again, Father God. Hakube umthandazo wakho mvlomosha. Nkosi mpumpe ngikhulumile la ngakhuluma ukuthi nawo makoti ngitawukhuluma ngabo labasha umakoti nabasha netinsizwa noma bobabe labasanza kushada. It is very possible ukuthi usungamakoti usanza kushada but usuke kumyeni wakho uyelana lento zayiqeleni inkinga yinye ugrada devil. Usuke umbabe ushiya umkakho uye kulomunye umfati ushiya umkakho uye entfobhini kwenziwa yini ngiyagradwa imtimba wami ubhidlikile wabhidlitwa sitha sifike sitha sawubhidlita lemjolo umtimba wami sawubhidlita ngenkaluko yemjolo. Jesus usiNkulunkulu namhla ufuna ukupumpa kabusha ungaphunyuka bonke lo ungaphunyuka Nkosi mawumpumpe na uyabuta uNkulunkulu bengenze kuwe nhluka Israyeli njengalompumpi na nawe uyabuta ke uNkulunkulu bengenze kuwe njengalompumpi na kuliso sokulateka kakhulu basi namhla thokota ngoba uNkulunkulu ufuna ukuyipumpa kabusha impilo yakho mhlawumbe esigosini sakini bosonke siye sizakele but bese ubita njengegwadla yenzawo kodwa namhla uNkulunkulu ufuna ukupumpa impilo yakho mhlawumbe esigosini sakini bosonke siye sizwe bobita njengesela lenzawo ubita njengesizaba senzawo kodwa namhla God can rewrite your life again. Vuma kupushwa kuwe kabusha ube le shape let's sing again in the name of Jesus. Tingashintsha tintfo vuma kupushwa kabusha. Le ngane ubekusha lekuhlupha kangaka ungaphunyula kuyo labanye bayahlupheka letingane motive dingeni tibahluphe same time uhlushwa ingane oyena ugwayi uhlushwa tshwala uhlushwa umjolo konke kwenteka same time in the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you God usinamhla kunebamfwe babomba. Let's pray. Siyabonga moya ongcwele. Siyabonga Alpha, siyabonga Omega. Siyabonga wena msala wethu insuku. Kuthi nanga mflamosha naloya. Uya decide ababe kubunjwa nguwe kabusha. Uya decide aphume egradweni nglomubi ngiteve. Ufuna Nkosi ukholwa nguwe kwenzandvo yakho.
In the name of Jesus Christ of Nazareth. Omunye Nkosi besayagladekile aphakase sonfeni enayo umsebenzi yakho basakugada sono thinte emoyeni wakho kodwa namhla Nkosi siyabonga kusomkhululile somphilisile somkhulula lesimo besimhlupha in the name of Jesus Christ of Nazareth. Nawe yamakoti Nkosi bekahlupheka enzile uhlushwa ingane oyebusha ingane ufuna kujola asemakoti kodwa namhla Nkosi siyabonga ukuthi somkhululile uyamphilisa nakaba umuntu lomusha bekahlushwa ngumoya welgwayi uyamphilisa uyamsizisa nawe Nkosi bekahlushwa ngumoya wenhlebo uyamphilisa nawe Nkosi bekahlushwa ngokonke babe bokumhlupha kodwa namhla Nkosi totole letimo bethi bahlupa abantu abasha labo unalo Nkosi uyamkhulula in the name of Jesus. Kunyeni Nkosi bengakudlela bona nabasha bebahlupa nawe Nkosi uyakwati bekumhlupha emoyeni wakhe Nkosi mamkhulule mawumbuphe kabusha ngakuthi yavuma kubunjwa kwethu today. Mawubabumbe Nkosi ngawume nawe lo lesinqumo Nkosi mawumbuphe kabusha ngabe kule shape lefuna nguwe ngabe kule shape lefiswe nguwe in the name of Jesus Christ of Nazareth I pray. Thank you Jesus.